አሁን አዲሱን ቻፕተር እናያለን, which is chapter 3, Fourier series and Fourier integrals. So what are Fourier series? Let's say we have an arbitrary series a0 over 2 plus summation of n cos nx plus bn sin nx, n starting from 1 to infinity, where a0, an and bn are called coefficients of the series. So ይሄ series ወደ specific function f of x converge የሚያደርግ ከሆነና functionaችን the f of x periodic ከሆነና the period 2 pi ከሆነ in the given interval a up to a plus 2 pi, the series is said to be the Fourier expansion of f of x. So the coefficients a0, an and bn are obtained by using Euler's formulas. ማለትም እነዚህን ፎርሙላዎች በመጠቀም ኮኤፊሽንቶቻችንን በማግኘት ፈንክሽናችንን በፎሪየር ሲሪስ ፎርም መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ as an example, find the Fourier series expansion of f of x is equal to x from minus pi up to pi. ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ኮኤፊሽንቶቹ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ዩለርስ ፎርሙላ በመጠቀም የመጀመሪያው ኮኤፊሽንት which is a0 is equal to 1 over pi integral of interval ተሰጥቶናል minus pi up to pi of f of x, which is equal to 1 over pi integral of minus pi up to pi. Our function is x dx. ስለዚህ ይህንን ኢቫሉዌት ስናደርግ 0 ይመጣል። ከዛ similarly an evaluate እናደርጋለን. It's 1 over pi integral from minus pi up to pi of f of x, in this case is x cos of nx dx. እዚህ ጋር ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትስ ነው የምንጠቀመው። ዩን x እንለዋለን፣ ዲቪን ደግሞ cos nx dx እንለዋለን። ስለዚህ በዛ መሰረት ኢቫሉዌት ስናደርግ ይሄኛው ይመጣል። ስለዚህ from pi up to minus pi ይሄንን ኢቫሉዌት ስናደርግ 1 over pi into using integral ከpi እስከ minus pi ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ስለዚህ at pi it's pi sin of n pi over n plus cos n pi over n square minus at minus pi similarly minus pi sin of minus n pi over n plus cos of minus n pi over n square. ስለዚህ sin n pi at any value of n, an element of natural number, ሁሌ 0 ነው። cos n pi ደግሞ it's minus 1 the power of n, because when n is an even natural number cos n positive 1 ነው። odd ሲሆን ደግሞ cos n pi minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ minus 1 the power of n ይሆናል። n being an element of natural number. cos of minus n pi ደግሞ since cos is even, cos of minus x is equal to cos x. ስለዚህ cos of minus n pi ማለት cos n pi ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው ካንሰል ያደርጋል፣ ይሄኛውን ካንሰል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ finally it's 1 over pi into minus 1 the power of n over n square minus minus 1 the power of n divided by n square. This is 0. So the n 0 ይሆናል ማለት ነው። bn according to Euler's formula it's 1 over pi integral from minus pi up to pi x sin of nx. ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትስ በመጠቀም ኢንተግራላችንን ኢቫሉዌት እናደርገዋለን። ኢንተግራላችን ይሄ ይመጣል። ስለዚህ ከፓይ እስከ ማይነስ ፓይ ኢቫሉዌት ስናደርገው ፋይናሊ minus 2 pi minus 1 the power of n over n ይመጣል። this is the same as 2 ከዛ በ1 over pi ስናባዛው because bn is equal to 1 over pi times the integral
ፓይዋ ትጠፋለች -1 the power of n plus 1 ይሆናል እቺን ማይነስ እንጨምርበት ስለዚህ 2 times -1 the power of n plus 1 over n is the value of bn ስለዚህ finally our function f of x is equal to a naught over 2 a naught is 0 and summation of n cos nx n is 0 2 ስለዚህ summation of bn sin nx ይሆናል ስለዚህ 2 as a constant መውጣት ትችላለች -1 the power of n plus 1 over n times sin nx and starting from 1 up to infinity ስለዚህ this is the Fourier series expansion of f of x is equal to x. For more clarification, in an example እናያለን find the Fourier series expansion of f of x is equal to x square and deduce the summation of 1 over n square from n1 up to infinity ስለዚህ መጀመሪያ ኮኤፊሺየንቶቹን ነው የምንፈልገው a naught is equal to 1 over pi integral እዚህ ጋር የተሰጠን ኢንተርቫል የፈንክሽናችን ኢንተርቫል is from minus pi up to pi from minus pi up to pi of f of x which is x square dx ስለዚህ ይሄንን ኢቫሉዌት ስናደርገው 2 pi square over 3 ይመጣል ስለዚህ ይሄንንም similarly 1 over pi integral of minus pi up to pi x square cos of nx with respect to x ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ነው የምንጠቀመው ግን ሁለቴ ነው ባይ ፓርት የምንጠቀመው ማለትም መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ አድርገነው x cos nx ይመጣል ከዛ ድጋሚ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ተጠቅመን መጨረሻ ኢንተግራሉን እናገኛለን ስለዚህ እሱ ፕሮሰስ ሲምፕል ነው ግን ረጅም ስለሆነ ለማሳጠር ያህል የሚመጣልንን ቫልዩ ጽፈዋለሁ 1 over pi ይሄ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከፓይ እስከ ማይነስ ፓይ ኢቫሉዌት ስናደርገው 4 times -1 the power of n over n square ይመጣል ማለት ነው so similarly bn ንም ካልኩሌት እናደርገዋለን it's 1 over pi integral from minus pi up to pi x square sin of nx dx this is equal to ስለዚህ ፋይናል መልሳችን 0 ይሆናል ማለት ነው So this implies that our function f of x is equal to our Fourier series expansion is a naught over 2 plus the summation of n cos nx plus bn sin nx. So a naught is 2 pi square over 3. So over 2 it's pi square over 2 summation plus the summation of from n1 up to infinity 4 times -1 the power of n over n square times cos nx. ስለዚህ ሁለተኛው ፓርት የጥያቄው ምንድነው የሚለው deduce the sum of the summation of 1 over n square n starting from 1 up to infinity ስለዚህ ይሄንን ሰሜሽን እንዴት ነው የምናገኘው የሆነ ኮንቬኒየንት የሆነ ቁጥር እንፈልጋለን ልክ ፓወር ሲሪስ ላይ እንዳደረግ ነው ስለዚህ in this case ሰሜሽኑ የሚመጣልን at x is equal to pi ነው ስለዚህ this implies that f of pi is equal to pi square over 2 plus summation of 4 times -1 cos of n pi ማለት እንደምናውቀው it's -1 the power of n over n square and starting from 1 to infinity ስለዚህ f of pi ማለት f of x is x square ስለዚህ pi square ማለት ነው equal to pi square over 2 plus -1 the power of n times -1 the power of n is equal to -1 the power of 2n. So for n an element of any natural number, 2n is always even. So -1 the power of 2n is always positive 1. So 4 times summation of 1 over n square ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሪአሬንጅ በማድረግ እቺኛዋ pi square over 3 ናት። ስለዚህ እዚህ ጋርም ሲሚላርሊ እናስተካክለዋለን
ስለዚህ ይሄንን ሪአሬንጅ በምናደርግበት ሰዓት ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ by 2 1 by 2 2 ይመጣል summation algebraically summation of 1 over n square and starting from 1 to infinity is equal to pi square over 6 ስለዚህ ሰሜሽናችን እንደዚህ ዲዲዩስ አደረግን ማለት ነው